केही साह्रै महत्त्वपूर्ण नजानी नहुने अंग्रेजीका शब्दहरूको अभ्यास गरौँ न त। Let's practice some very important English words along with Nepali meanings. सुरु गरौँ। अहिले अथवा तुरुन्तै। Right now. Right now. कहिल्यै होइन अथवा कहिल्यै हुँदैन। Never. Never. कहिल्यै पनि होइन अथवा कहिल्यै पनि हुँदैन। Never ever. Never ever. सधैँभरि अथवा सधैँका लागि। Forever. Forever. अब यो हेरौँ त, मौकाले अथवा संयोगवश। By chance. By chance. अलिकति पनि होइन अथवा इत्ति पनि होइन। Not a bit. Not a bit. को कारणले। Because of. Because of. ध्यान दिनुहोला, because of नभन्नुहोला है, because of. OF को अन्तिममा फ साउन्ड होइन, व साउन्ड हुनुपर्छ, यसरी of. Of. Because of. एउटा उदाहरण दिन्छु यसको। म उसको कारणले फेल भएँ। I failed because of him. I failed because of him. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल, तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। कुनै शंका छैन। No doubt. No doubt. वास्तवमा। Actually. Actually. हालसालै। Recently. Recently. तुरुन्तै अथवा अहिले नै। Immediately. 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 Sayad. Probably. Probably. ईमानदारी पूर्वक। Honestly. Honestly. पत्ता लगाउनु। Find out. Find out. जे भए पनि। After all. After all. जेसुकै। Whatever. 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 को लागि।
In order to. In order to. जस्तै in order to get भन्नुभयो भने पाउनको लागि. In order to eat भन्नुभयो भने खानको लागि. त्यसरी नै. यसलाई सहज रूपमा लिऊ भन्नुपर्दा Take it easy. Take it easy. यसले भन्न खोजेको हो जुन विषयले तिमीलाई टेन्सन दिइरहेको छ त्यो विषयमा टेन्सन नलिऊ. ध्यान देऊ. Pay attention. Pay attention. तर किन? But why? But why? फेरि एकचोटि. Once more. Once more. कम से कम. At least. At least. एउटा छान. Choose one. Choose one. त्यो बोका. Carry it. Carry it. Itले यो त्यो दुवै जनाउँछ. यसलाई ठिक गर. Fix this. Fix this. केही नगर. Do nothing. Do nothing. केही गर. Do something. Do something. अरु नै केही गर. Do something else. Do something else. अन्तिम पटक अथवा पछिल्लो चोटि. Last time. Last time. अर्को पटक. Next time. Next time. फेरि एकचोटि. One more time. One more time. यसलाई सम्हाल. Handle this. Handle this. अब यो समयमा आऊ भन्नलाई Come on time. Come on time. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल. तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ. You are watching Hamro English Guru YouTube channel, your place to learn English. यो च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लासलाई सब्स्क्राइब गरेर सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई बजाउन नछुटाउनु होला. यस्तै भिडियोहरु कहिले पनि नछुटाउनको लागि. कुन लिने? Which to take? Which to take? कहाँ जाने? Where to go?
Where to go. के खाने. What to eat. What to eat. कुनै पनि होइन. None. None. यसलाई फिर्ता राख अथवा वापस राख. Put it back. Put it back. यसलाई फिर्ता लिऊ. Take it back. Take it back. तपाईले याद गरिरहनु भएको छ नि हैन? हामीले शब्दहरू साथसाथै वाक्यहरूको पनि अभ्यास गरिरहेका छौं. यसरी अभ्यास गर्यौ भने अंग्रेजी चाँडै सिक्न सकिन्छ. केही पनि हुने छैन. Nothing will happen. Nothing will happen. केही भएन. Nothing happened. Nothing happened. केही भयो. Something happened. Something happened. चिन्तै छैन. No worries. No worries. चिन्ता लिनु पर्दैन. No need to worry. No need to worry. ढिलो वा चाँडो अथवा ढिलो चाँडो. Sooner or later. Sooner or later. कुनै आवश्यकता छैन भन्नलाई no need. No need. जस्तालाई त्यस्तै. हामी यस्तो भन्छौं नि अंग्रेजीमा tit for tat. Tit for tat. आफैलाई चुनौती देऊ. Challenge yourself. Challenge yourself. यसलाई जान देऊ. Let it go. Let it go. त्यसलाई त्यत्तिकै हुन देऊ. Let it be. Let it be. त्यो हुन नदेऊ अथवा त्यस्तो हुन नदेऊ. Don't let that happen. Don't let that happen. हतार छैन. There's no hurry. There's no hurry. अरु केही छैन अथवा होइन. Nothing more. Nothing more. अरु कुनै छैन अथवा होइन अथवा चाहिँदैन. Nothing else. Nothing else.
Be sure to like and share this video. कति आनन्दमय. How joyful. How joyful. कस्तो शानदार. How fantastic. How fantastic. आजको भिडियोलाई यति नै. Take care. Have a great day.